Ulikuwa wakati ambapo mabadiliko yalihitajika zaidi, na katika katiba mpya mabadiliko yalifanywa. Sekta ya afya ilikuwa kwenye orodha ambayo hatima yake ilikuwa uboreshaji wa huduma kwa raia ambao wakati huo walikabiliwa na changamoto nyingi. Katiba mpya ilihakikisha kuwa majukumu yamegawanywa kati ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti, ambapo sera za afya, msaada wa kiufundi na usimamizi wa vituo vya afya vya kitaifa vilisimamiwa na serikali ya kitaifa. Serikali za kaunti kwa upande mwingine zingeweza kuratibu utoaji wa huduma muhimu za kiafya. The worst mistake that we did was to give health to the counties. There was no proper mentorship from the Ministry of Health on how to properly deliver these services. Miaka 10 baadaye, mtazamo wa kina unafafanua kuwa utekelezaji wa mabadiliko yaliyofanywa katika sekta ya afya haujalainika. Hili limewekwa wazi na rais wa chama cha matibabu nchini, akieleza kuwa mabadiliko yaliyofanywa yalikuwa bora zaidi, ila yangefanywa hatua baada ya nyingine. The issue of now implementing and delivering of those services is what needed to be looked at more critically, because having the service at the county level is a good thing, but not being able to properly manage issues of the infrastructure that you need to provide that services, issues of the human resource that you need to better provide the service, and the management of that service at that level has actually reversed that particular gain, where the services were brought closer to mwananchi. Kulingana na kifungu cha kwanza cha nakala ya 43 ya katiba mpya, kila mwananchi ana haki ya kupata kiwango cha juu kabisa kinachowezekana cha afya. Zaidi, kifungu hicho kinaeleza kuwa hamna yeyote atakayenyimwa matibabu ya dharura. Kauli hizi hata hivyo zimeonekana kukiukwa pakubwa. I am suffering because the government, I cannot afford my medication. Am I a happy Kenya? Am I enjoying the healthcare the government is giving? No, I'm not. And it is happening to so many Kenyans, because healthcare is not about equipment only. Okay? It's about the health of the population. Daktari Were Onyino anaendelea kuelezea uhusiano wa matatizo wanayokumbana nayo wananchi na mabadiliko katika katiba. Alisema haya wakati akipigia debe mafunzo zaidi ya wafanyakazi wa afya katika taaluma mbalimbali kama vile upasuaji. Now that haphazard implementation has led to, we have facilities in our counties, but when you go to those facilities, yes, there is a building, but you go there, there's no doctor to attend to you, or if there's a doctor, then he's overwhelmed with the numbers that are coming in. There are those challenges. It was a good from a point that common mwananchi will access those facilities closer to their places, but then it is a challenge to us as healthcare providers because those institutions haven't been equipped. Hii inathibitishwa zaidi na mwenyekiti wa chama cha wauguzi jijini Nairobi, ambaye anaunga mkono mabadiliko katika katiba, ila ana maswali chungu nzima juu ya mkondo unaotumiwa na magavana kuendesha shughuli za afya katika kaunti mbalimbali. You see, as the drafters of the constitution, what they had in mind was perfect, but the execution and how it is done is actually what is bringing up these issues. So other than the aspect of human resource being decentralized to the counties, then there isn't any other issue we can say that is a problem, because we could want to see those hospitals improved by the county governments. But then if the national government's control scene that is now able to bring in the required human resource. Katiba ya mwaka wa 2010 ilikuja na marekebisho yake na pia vikwazo visivyotarajiwa. Hata hivyo, suluhisho kadha wa kadha zimependekezwa ili kuzuia matatizo hayo kujirudia siku za usoni. Hii ni pamoja na kutengenezwa kwa tume ya huduma ya afya, pamoja na serikali ya kitaifa kuchukua usukani katika uboreshaji wa wanaotoa huduma za afya kote nchini. From an angle that we're pushing for a health service commission, that means human resource and payment of salaries will be controlled by the national government. Because you realize much of what we are seeing in terms of go-slows and strikes is because, number one, the counties are not able to pay in time. They take long to pay. At times they say some of the allowances that actually the health providers are being awarded to, then a county says that we are not in a position to give. So if all that issue of money aspect in terms of salaries
is left at the national government, then the counties, the county governments concentrates now on improving the structures, improving the supplies of equipment, even drugs. Then I think it will be easier even for the national government to manage and put the county government to task that since we've done our part, then they also need to do their part. Ben Kerera, K24, saa moja.